Welcome to the deep dive. Today we have a really satisfying mission for you. We're going to give you a shortcut. A big one. A huge one. A shortcut to sounding not just correct in English, but truly compelling. We're going right after the most common and I'd say weakest word in your professional vocabulary. That's so true. I think everyone knows what word you're talking about. Oh, yeah. It's the modifier. We all lean on it. I'm very tired, or this is very important, I'm very busy. And it works. I mean, people understand you. They do. It communicates the basic meaning, but you're absolutely failing to convey the intensity or the sophistication that a native speaker would use naturally. Exactly. We know you're here because you want to level up and fast. You want to skip that intermediate stage and just sound more polished, more professional right now. So the goal of this deep dive is simple. We're going to help you drop very and replace those weak combinations with strong single words that have maximum impact. Yeah, this is such an essential dive. We've pulled insights from a bunch of sources on vocabulary, and we've basically isolated 5 specific substitutions for very. And 2 idioms. And 2 absolutely critical professional idioms. Yeah. These don't just upgrade your English. They signal a kind of cultural fluency in the modern workplace. So think of this as a vocabulary acceleration track. We're moving from these weak modifiers to powerful standalone words that just pack a punch. Let's do it. Let's unpack this and start where the stakes are highest, which is usually the professional world. Okay, so in a business setting, nothing is more dangerous than diluting urgency. Right. When we say something is very important, we sort of risk making everything sound equally important. So how do we signal that a task is, non-negotiable? We upgrade immediately to the word critical. Critical. Yeah. And what's fascinating here is the precise function of the word. Critical doesn't just mean more important. It's not just a step up on the ladder. Not at all. It implies that the success of the entire outcome, or maybe the whole project's future, it hinges on this one thing. It's decisive. That's a huge distinction. Important means it matters. Critical means failure is not an option. You got it. And our sources really emphasize that using this word signals, like high-stakes accountability. Precisely. If you connect this to the bigger picture, using generic language forces your listener to guess what your actual priority is. Right. Is this really important or just kind of important? Exactly. But when you say, getting this project done by Friday is critical, you eliminate all of that ambiguity. It's so much clearer than this is very important. The single word professionalizes the entire statement instantly. That's a massive upgrade for clarity. Okay, now let's move from setting deadlines to describing how you feel after meeting them. Yes. We hear very tired all the time. It's functional, but it really misses the emotional depth of true fatigue. I agree. When you're truly depleted, especially after a big professional push, the word you need is exhausted. Exhausted. This is a great example of where vocabulary doesn't just convey information, it conveys empathy and authenticity. Yeah, the word itself feels heavy. It feels worn out, completely drained, not just like you need a nap. Right. It acknowledges the depth of the effort you put in. So this raises a question then. When is it okay to use this in a professional setting? You probably wouldn't use it lightly. No, you wouldn't. But it's perfect for when you need to explain, say, your reduced bandwidth, or justify needing a break after an intense effort. Can you give an example? Sure. Something like, I worked a double shift yesterday supporting the launch. I'm absolutely exhausted today. That sounds so much more natural. And it conveys genuine effort, way more than just saying, I'm very tired. Okay, moving on to our third substitution. This one is, I think, crucial for managing expectations in a fast-paced environment. Replacing very busy. We all feel very busy. All the time. But how do you tell a colleague you are genuinely overloaded without it just sounding like you're complaining? Native speakers use a word that gives the listener an immediate, really powerful visual image. Swamped. Swamped. I like that. It feels like being underwater, or like you're in a small boat taking on water faster than you can bail it out. That's it. That's the image. It's being busy to the point of being utterly overloaded. Yeah. You don't just have tasks. You have tasks that are beyond your current capacity. And that's essential for setting boundaries. It is. If you're just very busy, hey, maybe you can help for 5 minutes. But if you're swamped, your colleague knows to look elsewhere right now. So when you need to professionally decline a request, instead of saying, sorry, I can't help you, I'm very busy, you use that stronger language. You'd say, sorry, I can't help right now, I'm totally swamped with deadlines. It just communicates at maximum capacity immediately. Okay, we've covered workload and effort. Let's bring in 2 more high-impact adjectives, one for scale and one for emotion. Good idea.
We hear very big all the time. But that phrase often gets used for something with large implications, like a big project, a big challenge. For scale, we want to move to massive. Massive. This word is fantastic because it works both for physical things and, abstractly. You can have a massive server farm, sure. But in business. But in business, you're more likely to refer to a massive challenge or a massive opportunity. That's where the upgrade really delivers. A very big challenge sounds a little casual, almost childish. Right. But a massive challenge sounds like you fully grasp the gravity and the scope of the whole undertaking. It just shows more control. If we look at the source material, they highlight its use when talking about organizational change. Oh, that makes sense. So you would say, implementing the new software is a massive undertaking, requiring resources from every department. It signals that complexity so much better than very big. Way better. And finally, let's deal with emotion. In professional feedback or, say, reporting an issue, you sometimes need to describe a really strong negative reaction. Yes. If a client is very angry, that's one thing. But if they are truly explosive, how do we convey that intensity properly? We use furious. Furious. When someone is past the point of being merely irritated or annoyed, they are furious. This is a really important tool for conveying risk and urgency, especially in customer relations or even internal conflict. And this word choice is so vital because it manages expectations internally. How so? Well, if you report to your manager that the client is just very angry, they might think, okay, I can calm them down. I see. But if you say, the client discovered the error and is absolutely furious, you're using language that commands immediate escalation. right, it sets the tone for the urgency of the response. It says, this is severe and it could be reputation damaging. The lesson here seems pretty clear. Using the right word shortens the conversation and it ensures the right response. Stop using two words to do the job. One stronger word can do better. Okay, so now that we've successfully purged very from 5 key scenarios, we should transition to the second major way to sound natively professional. Which is? Mastering essential idioms. Ah, yes. These are the tricky ones. They are. We're not talking single words anymore, but entire phrases common in workplace settings that signal efficient, smooth communication. This is definitely where non-native speakers can hit a wall, right? Because these phrases, they just don't translate literally. Not at all. Yet they form the sort of backbone of everyday office scheduling and communication. So what's our first pro phrase? It's one you hear constantly, especially where people are juggling multiple projects. To touch base. Okay. Explain the function of this. What does touch base actually mean, and why is it better than just saying, let's meet? Its function is very specific. It means to have a brief, low-commitment check-in. To update a status or quickly exchange information, it signals brevity. Ah, so it's all about speed. Exactly. If you say, let's meet on Tuesday, that implies a formal, potentially long block of time on the calendar. Right, I'm thinking 30 minutes, an hour, an agenda. But if you say, let's touch base on Tuesday, you're basically guaranteeing the interaction will be short and focused. That's the beauty of it. You're signaling efficiency. You're valuing the other person's time. Absolutely. It avoids the heaviness of scheduling a formal meeting when all you really need is a quick status update. It's perfect for follow-ups or mid-project checks. So you might say. You might say, for the client call, let's quickly touch base on the Smith project next Tuesday to ensure we're aligned. It's professional, efficient, and sounds completely natural. It really does smooth the transition between tasks. Okay, our final phrase for today's deep dive is all about high-level professional recognition. This is a great one. If someone does a great job, you tell them, good job. But if they deliver truly extraordinary results, how do you elevate that praise? You use the phrase to go above and beyond. Gold standard. It really is. It's the gold standard for commendation in the workplace. This is the language you see in performance reviews and award ceremonies because it signifies true excellence. And if we look at the source analysis, it really stresses that this phrase isn't for just, meeting the requirements. No. It's reserved for doing more than what was strictly necessary or what was specifically asked for. So it's about initiative. It connects directly to the bigger picture of motivation. Acknowledging that someone went the extra mile, it shows genuine appreciation for their initiative, not just their basic compliance. It signals they exceeded the scope. So an example would be a team stays late to solve a complex, unexpected client issue. You wouldn't just say they worked hard. No, you would use the idiom. You'd say, the team really went above and beyond to meet the client's needs and ensure a successful launch. That phrase instantly elevates that common praise into a professional commendation that carries real weight. It does. It shows you really see and value their effort. That's a fantastic framework for giving feedback that actually motivates people. It communicates real value. It certainly does. These professional idioms are tools of efficiency and culture.
Mastering them is a necessary step to integrating successfully into any English-speaking professional environment. Wow, what an acceleration track this has been. We covered a lot of ground. You now have this powerful toolkit of 7 upgrades. You've replaced very in 5 crucial scenarios. Let's list them. We've got critical for important, exhausted for tired, swamped for busy. Massive for big, and furious for angry. And you've unlocked 2 key professional idioms for efficient scheduling and high-impact praise. Touching base for those quick check-ins and going above and beyond for exceptional performance. But, knowledge is only power when you actually put it into action. Oh. This isn't theoretical stuff. Not at all. These are the words and phrases you will hear and need to use today, like right now. And that raises an important question for you, the learner. Communication is all about habit. Of these 7 upgrades, which one stands out as the easiest for you to intentionally implement in your next email or your next meeting? Just pick one to start. Just one. Don't wait for the perfect moment. Try replacing very immediately with its stronger counterpart the very next time the opportunity comes up. This continuous active replacement. That's how you solidify your new professional voice. Start applying these concepts to your work conversations today. Thanks for diving deep with us. Until next time. Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Tiếng Anh chữa lành, Healing English, yêu lại từ đầu tiếng Anh của chúng tôi. Mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hanh thông. Hello everyone, chào cả nhà, em đây. Mọi người có khỏe không ạ? Em thì siêu sẵn sàng để cùng chữa lành vốn tiếng Anh của mình rồi đây. Haha, tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa một thói quen mà mình tin là hầu như ai học tiếng Anh cũng đã từng hoặc là đang mắc phải. Đó là lạm dụng từ very. Ôi, cái bẫy very, em dính suốt luôn anh ơi. Lúc nào cũng very good, very tired, very busy. Cứ như một cái điệp khúc vậy đó. Chính xác. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta sẽ khám phá 5 cách nói cực kỳ xịn và tự nhiên như người bản xứ để thay thế. Sẵn sàng chứ nào? Em sẵn sàng 100%. Let's level up our English. Đó, câu hỏi này chắc chắn là chạm đúng tim đen của nhiều người lắm đây, phải không bé? Có bao giờ chúng ta nhận ra là vốn từ của mình cứ luẩn quẩn mãi với mấy cụm như là very good, very important, very beautiful không? Chuẩn, không cần chỉnh luôn ạ. Nhiều lúc em muốn diễn tả một cái gì đó nó thật sự mạnh, thật sự đã hơn mà lại không nghĩ ra từ nào khác. Thế là cuối cùng lại quay về với very. Nghe thì đúng ngữ pháp, nhưng mà chính em cũng cảm thấy câu nói của mình nó hơi bị nhạt nhòa, thiếu cá tính. Đúng rồi đó, it sounds a little bit basic và đôi khi nó không diễn tả hết được chính xác cảm xúc của mình. Nhưng mà đừng lo, hôm nay sẽ là ngày chúng ta thay đổi điều đó. Thì phải nói rõ là dùng very không hề sai ngữ pháp nhé. You are grammatically correct. Nhưng có một bí mật nho nhỏ thế này, người bản xứ thực ra lại khá hạn chế dùng nó trong giao tiếp hàng ngày. Ồ, thật ạ? Tại sao thế anh? Bởi vì trong kho vũ khí từ vựng của họ có những lựa chọn tốt hơn nhiều. Họ dùng các strong adjectives, tức là những tính từ mạnh. Những từ này bản thân nó đã mang nghĩa rất rồi, nên giúp họ diễn đạt ý một cách chính xác, sống động và giàu cảm xúc hơn nhiều. Đó chính là bí quyết để nghe chuyên nghiệp và tự nhiên hơn đó. Ok, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nâng cấp kho vũ khí của mình ngay bây giờ nào. Giải pháp đầu tiên và cũng là đơn giản nhất, đó là chúng ta sẽ thay thế các cụm very cộng tính từ quen thuộc bằng những từ đơn lẻ thôi, nhưng sức mạnh thì hơn rất nhiều. Em sẵn sàng rồi, let's upgrade our vocabulary. Từ đầu tiên là gì vậy anh? Em tò mò quá. Từ đầu tiên trong bộ sưu tập hôm nay của chúng ta chính là critical. Thay vì nói very important, từ bây giờ hãy thử dùng critical. Cả nhà nghe kỹ cách phát âm nhé. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Critical. Critical, em nghe rồi ạ. À, vậy nó không chỉ có nghĩa là quan trọng mà là cực kỳ quan trọng, đến mức mà có thể quyết định sự thành bại của một việc gì đó luôn, đúng không anh? Exactly. It means something is absolutely essential, mang tính sống còn, mang tính quyết định. Bây giờ, chúng ta hãy cùng cảm nhận sự khác biệt một trời một vực này nhé. Câu this meeting is very important thì nghe cũng ổn, không sai. Nhưng khi em nghe câu getting this project done by Friday is critical, em cảm thấy thế nào? Wow, em cảm thấy ngay một sự khẩn trương, một mức độ nghiêm trọng cao hơn hẳn. Kiểu như, ôi không, việc này là phải xong trước thứ Sáu, không thể trì hoãn được, nếu không là có chuyện lớn. Chính xác, thấy sức mạnh của một từ thôi đã khác biệt thế nào chưa? Critical, nó truyền tải được cái cảm giác cấp bách và tầm quan trọng cực lớn. Đây, thêm một ví dụ cực kỳ hay trong môi trường công sở này. Khi sếp hoặc đồng nghiệp nói với mình là Your feedback is critical to our success, thì mình sẽ hiểu là ý kiến của mình không phải chỉ để tham khảo, mà nó là nhân tố quyết định thành công của cả dự án. Nghe oách hơn hẳn. Vậy em có thể nói với nhóm của mình là Your cooperation is critical for this campaign được không anh? Perfect, một ví dụ tuyệt vời. Em đang nói với họ rằng sự hợp tác của họ không phải là có kỳ tốt, mà nó là điều thiết yếu, bắt buộc phải có. Ok, từ tiếp theo nha. Cho những lúc mà cả nhà cảm thấy mệt đến mức muốn sập nguồn luôn ấy, thì thay vì nói very tired, chúng ta có một từ đắt giá hơn nhiều. Exhausted. Exhausted. Ôi, từ này diễn tả chính xác em vào mỗi tối thứ Sáu. Ha ha ha, anh cũng vậy. Nào, chúng ta cùng luyện phát âm nhé.
Trọng âm lần này rơi vào âm tiết thứ hai. Exhausted. Em nhớ rồi. Tired thì có thể chỉ là hơi mệt thôi, nhưng exhausted là cảm giác kiệt sức, cạn kiệt năng lượng hoàn toàn. Nhìn vào ví dụ này là thấy ngay sự khác biệt về cấp độ. Bên trái, very tired, sau 12 tiếng làm việc. Còn bên phải, sau khi phải cày gấp đôi ca làm việc, worked a double shift, thì đó phải là absolutely exhausted. Em thấy từ exhausted nó thực sự vẽ ra được cả một bức tranh. Nó không chỉ là mệt, mà nó giống như cục binh trong người mình tuột xuống 0% luôn vậy. Một sự so sánh hoàn hảo. That's a perfect analogy. Nó diễn tả một mức độ mệt mỏi sâu sắc hơn rất nhiều. Rồi, từ tiếp theo để thay cho very busy, người bản xứ có một từ cực kỳ hình ảnh và thú vị. Swamped. Nghe lạ ghê, lần đầu em nghe luôn đó. Swamped có nghĩa là đầm lầy. Vậy nên khi em nói em bị swamped, em có thể hình dung là mình đang bị nhấn chìm trong một đầm lầy công việc, ngập đến tận cổ luôn. You're completely overwhelmed with work. Wow, em thích cái hình ảnh đó, bị công việc nhấn chìm, so I'm literally drowning in work. Dễ nhớ thật sự. Sự khác biệt quá rõ ràng luôn, đúng không? Very busy thì cũng chỉ là một câu thông báo đơn thuần. Nhưng mà khi mình nói I'm totally swamped with deadlines, người nghe sẽ ngay lập tức hình dung ra cảnh mình đang phải vật lộn trong một núi công việc và hạn chót. Lần tới có ai nhờ việc lúc em đang bận, em biết phải nói gì rồi. Exactly. Nó là một cách diễn đạt sống động và rất phổ biến ở nơi làm việc. Ok, nãy giờ là mình nâng cấp các tính từ đơn lẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên một level cao hơn, chất hơn nữa nhé. Đó là các cụm từ giao tiếp chuyên nghiệp, professional phrases. Em thích phần này. Mấy cụm từ này thường là khó nhất vì mình không thể dịch theo kiểu từng chữ một được, đúng không anh? Chính xác. Đây là những cụm từ mà một khi đã dùng được thì sẽ giúp chúng ta giao tiếp cực kỳ trôi chảy và tự nhiên như người bản xứ, đặc biệt là trong môi trường công việc. Let's dive in. Cụm từ đầu tiên, mình dám chắc là cực kỳ phổ biến trong email và các cuộc họp công sở. Từ touch base. To touch base, em nghe quen lắm. Anh ơi, nó có phải là một cuộc họp trang trọng chính thức không ạ? Một câu hỏi rất hay và câu trả lời là không. It's not a formal meeting. To touch base đơn giản có nghĩa là mình liên lạc nhanh, nói chuyện ngắn gọn để cập nhật tình hình với nhau thôi. Nó mang tính chất nhanh gọn lẹ. Ví dụ nhé, thay vì nói một câu dài dòng như là Let's have a short meeting to get an update on, mình chỉ cần nói một cách chuyên nghiệp và ngắn gọn. Let's touch base on the Smith project next Tuesday. Wow, nghe hiệu quả hơn hẳn. Nó ám chỉ một cuộc trao đổi nhanh và tập trung. Và em có thể gửi email cho giáo sư và nói là I'd like to touch base with you about my essay progress, được không anh? That's a perfect way to use it. Nghe rất chuyên nghiệp và chủ động. Tiếp theo là một cụm từ tuyệt vời để khen ngợi sự nỗ lực của đồng nghiệp hoặc nhân viên. To go above and beyond. To go above and beyond. Đi lên trên và vượt ra ngoài. Em đoán nghĩa của nó là làm việc vượt trên cả những gì được mong đợi, đúng không ạ? Chính xác 100%. It means to do much more than is required or expected. Khi mình dùng cụm này là mình đang công nhận nỗ lực phi thường và kết quả xuất sắc của một ai đó. Đây là một lời khen đỉnh của job luôn đó. Thử so sánh một chút nhé. Câu The team did a very good job nghe cũng là khen rồi. Nhưng câu The team really went above and beyond to meet the client's needs thì sao? Em thấy nó có sức nặng hơn rất nhiều. Nó không chỉ công nhận kết quả, mà còn công nhận cả quá trình nỗ lực thêm, những công việc không bắt buộc nhưng họ vẫn làm. Đây mới thực sự là một lời khen ý nghĩa và tạo động lực. Exactly. It's a powerful way to recognize and appreciate exceptional work. Như vậy là chúng ta đã có trong tay 5 vũ khí ngôn ngữ mới cực kỳ mạnh mẽ rồi. We've got some powerful new tools in our vocabulary toolkit. Nhưng mà biết thôi thì chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là phải dùng. The key is to actually use them, right? Học mà không hành thì cũng như không thôi ạ. That's the most important part. Kiến thức sẽ trở nên vô ích nếu không được áp dụng. Vậy nên cả nhà hãy bắt đầu biến những từ và cụm từ này thành phản xạ tự nhiên của mình ngay từ hôm nay nhé. Nào, chúng ta hãy cùng ôn lại thật nhanh bộ công cụ mới của mình nhé. Đầu tiên, critical, khi một việc gì đó là cực kỳ quan trọng. Tiếp theo, exhausted, khi mình đã hoàn toàn kiệt sức, sắp nguồn. Và khi mình rất bận, thì mình đang bị swamped, ngập lụt trong công việc. Perfect. Và 2 cụm từ giao tiếp chuyên nghiệp, to touch base, để liên lạc nhanh, cập nhật tình hình. Và cuối cùng, to go above and beyond, để khen ngợi những nỗ lực phi thường, vượt trên cả mong đợi. Vậy, câu hỏi cuối cùng dành cho cả nhà đây. Which word or phrase will you use first? Cả nhà sẽ dùng từ hay cụm từ nào đầu tiên? Em nghĩ là em sẽ dùng swamped ngay lập tức, because that's literally my life this week. I'm completely swamped. Còn cả nhà thì sao ạ? That's a great start. Hãy chọn một từ hoặc một cụm từ mà cả nhà thích nhất và thử đặt một câu ở phần bình luận bên dưới nhé. Cách tốt nhất để học chính là thực hành ngay lập tức. Yes, let us know in the comments. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi chia sẻ hôm nay. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài học tiếp theo. Tạm biệt. Bye everyone. Chúc cả nhà một ngày tốt lành.